of the media where we can see a light zone of hemolysis, but there some RBCs may persist. But on the complete hemolysis, the outer zone, I will show the picture, is completely hemolyzed. RBCs are completely hemolyzed under microscope. And gamma hemolysis, they are minimum hemolysis. So on the basis of hemolysis, we can classify it on the blood agar media. We can classify Streptococcus under three heads. One is alpha hemolysis, beta hemolysis, and gamma hemolysis. Other than that, there is one more hemolysis that exists in case of Clostridium, that is known as target hemolysis. A tricky question asked in the oral examination: what is target hemolysis? That will teach you in the Clostridium chapter. Now here, the alpha hemolysis, beta hemolysis, and gamma hemolysis. Landsfield, on the basis of C carbohydrate antigen, classified a beta hemolysis group. The beta hemolysis group, that means complete hemolysis group, is classified by Landsfield. If you ask me, sir, why alpha hemolysis and gamma hemolysis group is not classified? My answer is that beta hemolysis group, within their cell wall, a particular carbohydrate is there, known as C carbohydrate. On the basis of C carbohydrate, you can see, on the basis of C carbohydrate antigen, Landsfield, the full name is Rebecca Landsfield, is a female. Rebecca Landsfield classified the beta hemolysis group under 20 serogroups, excepting I and J from A to V. Then if you ask me, sir, why this I and J are excluded? My answer is that at that particular time, I is an indicator of international unit, and J stands for journal. So that's why I and J are excluded from the classification list. So again, group A Streptococcus is very important. The group is classified from A to V. Now group A and B is very important. Group A of beta hemolysis group. Group A of beta hemolysis group. Not alpha hemolysis, is A hemolysis. Beta hemolysis is classified from group A to V, 20 serogroups on the basis of serotyping. Landsfield extracted the particular C carbohydrate protein from the cell wall by different method, by autoclaving, by Maxtard method, or by enzymatic method. But with the help of the capillary pipette, she extracted the particular protein from the carbohydrate antigen, and with this, the precipitation reaction was done at that time. So group A Streptococcus is the most important streptococci, known as Streptococcus pyogenes. These Streptococcus pyogenes is responsible for the rheumatic fever, for glomerulonephritis. Now Griffith, on the basis of M protein, another important molecule of the cell wall is M protein, and Griffith classified more than 150 serotypes of Streptococcus pyogenes. What is the importance of these 150 type of serotypes? Because you know from your experience in classes from the immunology that if one antigen enters, antibody prepared within the body against that particular antigen. So that antigen will neutralize that same species of antigen if it enters later. But in that case, 150 serotypes are there. So one after another, under adverse conditions, one after another, the different type of streptococcal pyogen infections occur. And thus, it results in severe damage of the heart wall, because within the cell wall of Streptococcus, different type of antigens are there, and these antigens often react with the cardiac cell wall. Almost similar type of antigens are there within the cardiac wall, so it reacts with the cardiac wall. Antigen-antibody reaction precipitates over there and resulting in carditis and like that. The identification sheet between beta hemolytic colonies. Within the beta hemolytic colonies, 20 serotypes are there. How to identify them? I have mentioned that group A and B, these two are important for us. Group A is Streptococcus pyogenes and group B is Streptococcus agalacti. Streptococcus agalacti, often it resides within the maternal genital tract. And during delivery, this particular group, Streptococcus agalacti, infect the newborn baby and result in meningitis or sepsis, and within 7 days the baby died. So this is the sequela of Streptococcus agalacti group B. And now
How to differentiate between group A and group B, that is very important for us. Now group A, if you see the bacitracin disc is placed on the group A colony. If it is susceptible, then it is group A Streptococcus pyogenes. On the other, if you see the bacitracin is resistant, then that particular group we have to perform CAMP test. CAMP test is the full name is that Christie, Atkins, Munch and Peterson's. This is a particular type of test. I will show the picture. The CAMP test, if CAMP test is positive, then it is definitely Streptococcus agalactiae. So we have to differentiate between Streptococcus pyogenes and Streptococcus agalactiae. The bacitracin sensitive is Streptococcus pyogenes and Streptococcus agalactiae. The important test is CAMP test. Christie, Atkins, Munch and Peterson's CAMP test is a short note for your examination. Very recently, Streptococcus is further classified on the basis of rRNA sequence analysis, and here the Streptococcus pyogenes is one group, and followed by mites, mutants, salivarians, angiosas, bovis, and miscellaneous Streptococcus is there. So if you see the structure of Streptococci, from the cell membrane inside out, this is the cell membrane, and outside to this cell membrane is peptidoglycan layer. This is a gram-positive organism, so thick peptidoglycan layer is expected like all other gram-positive organisms. So gram-positive cocci, thick peptidoglycan. And after that, cell wall continues, and here is the capsule. The most important layer is capsule. It is made of hyaluronic acid. So all bacterial capsules are mostly made of polysaccharide. Exceptions are two. One is Bacillus anthrax. The capsule is made of protein. And another one is this Streptococci, which is prepared by hyaluronic acid, which is made of hyaluronic acid. So this capsule prevents bacterial phagocytosis. Now here you see that this cell membrane, just outside the cell membrane, some filamentous projections are there. These filamentous projections are fimbrial antigen. This one is fimbrial antigen, and another one is M protein. This is M protein. The two filament-like structure. These two filament-like structures are coming out of the capsule, and this M protein is responsible for streptococcal infections. This is a very important molecule of pathogenesis of streptococci. So few other enzymes are also secreted. We'll discuss one by one. Streptolysins, NADAs, hyaluronidase, streptokinase, streptodornase, and streptolysin A, streptolysin S, and streptolysin O, and pyrogenic exotoxins. These are the extracellular substances secreted by Streptococcus. And group C carbohydrate is the important substance by which this particular group is classified by Rebecca Lansfield. Now here the most important thing is that there is antigenic cross-reactivity between different antigens of Streptococcus with our body products. The cell wall, the M protein, is responsible for against cell wall antibody. When cell wall antibody is produced within this M protein, that is precipitated, that reacts with the human antigen myocardium. So myocardium antigen is similar to cell wall M protein of Streptococcus. So any antibody produced against M protein is precipitated on myocardium. So here lies the importance of Streptococci. So any antibody produced against M protein precipitated in myocardium. Similarly, the cell wall C carbohydrate, that if antibody is produced against it of streptococcal component, it is precipitated by human cardiac valves. The cytoplasmic membrane antibody against it precipitated in glomerular vascular edema. It is the causative agents of glomerulonephritis. The peptidoglycan
any antibody produced against peptidoglycan is precipitated on skin antigen, resulting in psoriasis. Hyaluronic acid, any antibody produced against it, precipitated on synovial fluid, resulting in synovitis. So different type of diseases are produced against the similar type of antigen, and that antigen which are present in the streptococcal cell wall, against which if antibody is produced, that antibody will precipitate on the similar antigen of our body product, and will result in antigen-antibody reaction inviting complement, and there will be cellular damage, necrosis like that. There are so many cell wall antigens are there. Lipoteichoic acid, C carbohydrate antigen, M protein, and other cell wall proteins are there, I have mentioned. The capsule, some strains of group A streptococci are capsulated, made of hyaluronic acid, and produce mucoid colonies. Other than these, Klebsiella pneumoniae is also responsible for mucoid colonies. So capsule is antiphagocytic. But this particular capsule, usually capsule is antiphagocytic and immunogenic, antigenic. But here, this particular hyaluronic acid capsule is not antigenic, because our cellular matrix, which also contain hyaluronic acid. So this hyaluronic acid property is not, this capsule is not antigenic, because of the similar thing is present in our body. So it is the principal virulence factor of group A streptococci. It inhibits complement-mediated opsonization by phagocytosis, antibody to M protein, protective in nature, and promotes phagocytosis. So antibody against M protein, this is protective. The other toxins are there, streptolysin O and streptolysin S. Why the name is streptolysin is a type of lysine which lysed RBC. Why the name is streptolysin O and streptolysin S? It is oxygen SLO is oxygen labile, hence named as streptolysin O, and oxygen stable is streptolysin S. The importance lies with this. The streptolysin O is highly antigenic and streptolysin S is not antigenic at all. So anti-streptolysin O antibody, when produced against this streptolysin, when antibody is produced against this streptolysin, this is called anti-streptolysin O antibody, and by which we can estimate the different type of streptococcal pyogenic infection. This is a serological test known as ASO test. Now often we ask that what is ASO? The full name of ASO, anti-streptolysin O titer. Why not S? Why anti-streptolysin S is not used? Because it is less immunogenic. So anti-streptolysin O is used first as a serological marker of streptococcal sore throat. Streptococcal pyogenic exotoxin is also there, which is responsible pyrogen. It is induces fever. That's why it is named as streptococcal pyrogenic exotoxin. Streptokinase, it activates plasminogen to plasmin and breaks down the fibrin barrier and spread of infection. In case of cardiac attack, we often prescribe streptokinase injection. So with this streptokinase injection, it has the inherent property to dissolve the blood clot. So it is used as streptokinase is used in cardiac arrest. The streptodon is another enzyme like anti-streptolysin O titer, but this streptodon is elevated in case of streptococcal skin disease. So any streptococcal skin disease is usually precipitate, if not treated, is responsible for glomerulonephritis, that is renal pathology, renal disease. It is responsible for renal disease if the streptococcal skin infection is there and if it is not treated in time. So the diagnostic importance of streptodon is that in case of streptococcal skin disease, we can identify with the streptodon test. Here, anti-streptolysin O test will be negative, ASO titer will be negative, because that is the marker for streptococcal sore throat, but streptodon is the marker of streptococcal skin disease. Hyaluronidase, it breaks down the hyaluronic acid present in tissues and helps in the spread of infection along the intercellular space. The clinical manifestations,
We call this group A streptococcus as GAS. GAS produce both suppurative and non-suppurative manifestations. So pyogenic and non-pyogenic infections, suppurative and non-suppurative infections. Throat is the primary site of GAS, and infection occurs through respiratory droplets. The suppurative infection includes respiratory tract infection like pharyngitis, scarlet fever, pneumonia, empyema, quinsy. Quinsy is a deep-seated infection of streptococcus that is tonsillar, deep to the tonsillar area, subcutaneous plane, quinsy. It is very fatal. Sinusitis, infection of the sinuses, maxillary sinus, frontal sinuses, etc. And otitis media, middle ear infection. And skin and soft tissue infection like superficial, like impetigo, the superficial infection of skin, and cellulitis and erysipelas. The non-suppurative infection is the most important one. The non-suppurative infection is the most important one. The retrospective, after the streptococcal infection gone, after few years, acute rheumatic fever, acute glomerulonephritis, psoriasis, reactive arthritis, these are precipitated out. Where streptococcal infection, you have streptococcal, different type of diagnostic test we have, ASO titer or throat swab examination. All these tests will be negative in case of non-suppurative infection. The tests will be negative, but we have to go for the acute rheumatic fever, we have to go for ASO, and in case of glomerulonephritis, streptococcus, these two tests are only positive. Otherwise, all other tests like throat, where we can take the throat swab and go for a culture for streptococcus, this test will be negative in case of non-suppurative infection. But in suppurative infection, in streptococcal sore throat and tonsillitis, where we will get streptococcus blood culture, the result is positive. So suppurative here, the deep tissue is also involved, resulting in necrotizing fasciitis, is very serious infection in senior citizen, and streptococcal myositis. Bacteremia leading to endocarditis and osteomyelitis, etc. Toxic shock syndrome like staphylococcus can also be precipitated out, and puerperal sepsis, Lameyer's disease of, in case of pregnancy, if it is complicated with the streptococcal infection, maybe the result is fatal, and puerperal sepsis or Lameyer's disease can be precipitated out. And non-suppurative, another very important recently developed disease is pandas. The panda, the pediatrician often there with these pandas, and pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infections if not treated. The pathogenesis of streptococcus, it produces infection with the tendency to spread locally initially on the throat or the tonsil initially, and from there, if not treated, it will affect the lymphatics, and through the bloodstream, it will spread all over all organs of the body, everywhere. This is the feature. Infection caused by streptococcal pyogenes by GAS, in superficial infection to deep infection, toxin-mediated infection, and immunologically mediated rheumatic fever, post-streptococcal glomerulonephritis, reactive arthritis, psoriasis, etc. Group A streptococcal infection manifests with throat pain. The initial feature says throat pain, in normal throat and very congested throat. The tonsillitis is common in the older children and adults, and pharyngitis is common in younger children. Can lead to suppurative complications as lymphadenitis, otitis media, the middle ear infection, mastoiditis, sinus or sinusitis, and quinsy is a deep to tonsillar fossa. Musculature is involved. Scarlet fever, usually not seen nowadays. This is a combination of sore throat plus erythematous rash all over the body, except fresh. Usually, in our times, it was very prominent with scarlet fever. Now, with the advent of penicillin and different antibiotics, it is rarely seen. Impetigo. It's caused by limited number of serotypes of Streptococcus pyogenes and superficial discrete crusted spots on skin, and often results in glomerulonephritis in children. Erysipelas, diffuse infection involving the superficial lymphatics. You can see this, the superficial lymphatics involved, and the skin is red, swollen, indurated, often with vesicles. Small vesicles are evident here. The seen in older patient, complicated with sore throat and infected wound. Flesh-eating bacteria, that is necrotizing fasciitis, leads to necrosis of subcutaneous tissue and muscular tissues and adjunct fascia.
The invasive group is streptococci and flesh-eating syndrome of necrotizing fasciitis. The genital infection or Lyme's disease. First, the similar is first. He first noticed that in 1847 that hand washing is required from puerperal sepsis. Rheumatic fever. The non-suppurative infection of streptococcus is delayed consequence of an untreated upper respiratory tract infection with group A streptococcus, Streptococcus pyogenes. It causes serious debilitating damage to the heart associated with large amount of M protein and capsule due to immune response against streptococcal antigens similar to heart antigens. The same antibody is precipitated on the heart antigens. See the normal cardiac mitral valve. This is a normal valve, and here after the damage, the mitral incompetence finally. Post-streptococcal disease, rheumatic fever, and acute glomerulonephritis, inflammatory disease of renal glomeruli, involved in blood filter of kidney due to deposition of antigen-antibody complexes. Diagnosis is based on symptoms and is difficult, occurs most frequently between age of 6 to 15. Throat swab is the best test for that. And post-streptococcal glomerulonephritis, streptococcus test is important. The similar antigen-antibody reaction precipitated here. The lab diagnosis collected the appropriate specimen is highly essential. You have to rub the swab repeatedly on the outer aspects of the tonsil. This tonsillar region, you can see the different pyogenic focus. These are there, the pyogenic spots. So you have to collect the material, rubbing the throat swab stick with this, and by that you will be able to collect the material under gram stain. Gram-positive cocci will be seen in chain, and if you put this into blood agar media, the typical colony of beta hemolysis will be evident. So specimen collection and transport, different type of transport medias are there, like Pike's media. This is important for transporting the specimen. The direct microscopy that will show the pus cells with gram-positive cocci in the short chain, the first picture of this lecture, and the culture blood agar media shows pinpoint colony with wide zone of hemolysis surrounding the media, surrounding the blood. These are all hemolyzed. I will show the picture. The blood agar, the colony will be pinpoint. The staphylococcal colony, on the contrast, is pin-headed. So staphylococcal colonies are pin-headed and streptococcal colonies are pinpoint. The selective media is crystal violet media. The identifications within the gram-positive as well as this beta hemolysis group is by CAM test and different biochemical tests like that. That streptococcus is catalase negative and bacitracin sensitive. In compared to staphylococcus is catalase positive. CAM test is usually streptococcus pyogenes negative and streptococcus agalacti is CAM test positive. This is a picture of gram stain in pus sample, where you can see streptococcus in chain, gram-positive cocci in chain. This is the blood agar media. The complete hemolysis surrounding the colony is evident. Surrounding the colony, this is pinpoint colony, and surrounding the colony there is complete hemolysis. The penicillin is the drug of choice for pharyngeal infection as well as for suppurative complications. Resistant to penicillin not reported yet. If you ask me that, why sir? So many bacteria nowadays are resistant, getting resistant, drug resistance. Why streptococcus is not resistant to all other drugs? From the very first day it is sensitive to penicillin. My answer is that streptococcus never carries plasmid, no extracellular chromosomal material within the streptococcus. So that's why it is the most important reason that it is till yet sensitive to penicillin. The macrolide antibiotic in some patients, in allergic patients to penicillin, is prescribed. Impetigo and post-streptococcal glomerulonephritis, benzathine penicillin is the drug of choice. In erysipelas and cellulitis, the procaine penicillin. Necrotizing fasciitis, a surgical debridement, and penicillin G and clindamycin combination, and streptococcal toxic shock syndrome, penicillin G, clindamycin, intravenous immunoglobulin, and often steroid is prescribed.
Group B streptococci, Streptococcus agalacti, is important for pregnant ladies. 40%, 5 to 40% of the pregnant women, they carry the vaginal and rectal carriers are of B streptococcus, that is known as Group B streptococcus as GBS. And GBS infection common in neonates and pregnancy. It recognizes a major cause of neonatal sepsis and meningitis. Two types of diseases are produced. One is the early onset and late onset. The early onset infection is which occurs within the 7 days of neonates, and the vertical transmission is responsible and manifests in the form of pneumonia, meningitis, and bacteremia associated with high mortality rate. And late onset occurs between 1 week to 3 months after birth, usually occurs in meningitis form. The earlier one is septic form, and this is meningitis. This one is bacteremia, pneumonia, and the late onset is associated with meningitis. The mortality rate is not as high as early onset, but in adults occurs immunosuppressed patients or those with underlying diseases. So lab diagnosis is Streptococcus pyogenes is group A, under the group A, and agalacti group B. Bacitracin sensitivity is pyogenes is sensitive, Streptococcus agalacti is resistant. CAMP test, Christie-Atkins-Munch-Peterson test is negative, and Streptococcus agalacti is positive. So a CAMP test, that is Christie-Atkins-Munch-Peterson test, we take a blood agar plate, and within that a staphylococcal aureus, Staph aureus, is streaked in the middle, and perpendicularly we streak Streptococcus agalacti. If there is accentuation of hemolysis, then the reaction is called positive. The beta hemolytic colonies are pinpoint colonies, and here agalacti is mucoid and slightly larger colonies are seen. CAMP test, named after the discoverers as Christie, Atkins, Munch, and Petersons. The phospholipase produced by GBS, group B streptococcus, enhances the hemolysis of Staph aureus. GBS streaked on blood agar plate perpendicular to Staph aureus enhance arrowhead-shaped hemolysis at their junction, pointing towards the Staph aureus stick line. This is the picture where you can see that there is accentuation of hemolysis. This is Staph aureus and perpendicularly streaked Streptococcus agalacti. This one is Streptococcus pyogenes, and the agalacti and Streptococcus agalacti and Staphylococcus zone, this terminating zone, this shows arrowhead hemolysis, and Streptococcus pyogenes is negative to that CAMP test, but CAMP test is positive for agalacti. The Enterococcus group is another important group of within the group of Streptococci. It shows gamma hemolysis, that means no hemolysis on blood agar. Few important characteristics are there for Enterococci. Enterococci is leaf-like and diplococci, arranged in diploform. Arranged in diploform, leaf-like organism, gram-positive cocci, and it is responsible for endocarditis. That is responsible for heart disease, severe type of heart disease, if not treated. And Enterococci are normally seen in oral cavity as well as in the rectum, and occasionally cause dental caries, endocarditis, and subacute bacterial endocarditis. The characteristic features of endocarditis is that it is heat resistant, that can tolerate terrific heat, 60 degrees centigrade even up for 30 minutes, and it can withstand the pH of up to 9.6 and 40% bile it can withstand. So this is the particular characteristics of Enterococci. And Streptococcus mutant is under the group of this group D Streptococci, and Streptococcal mutant is responsible for dental caries. Dental plaque is formed, and during dental extraction it can precipitate endocarditis. So this is all about Streptococcus. একটা হচ্ছে পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন, একটা হচ্ছে ক্রোটন অয়েল। এবার পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন is basically an initiator and croton oil is a promoter. Now you can see the group 1 patients, they have received the polycyclic hydrocarbon. There is no tumor. Why? Because, please listen to this, because the initiator has caused the damage, but the promoters are, there is no promoter.
So there is a DNA lesion, but with that defective DNA lesion, there is no proliferation, there is no clone because promoters নেই. Group 2, initiator have caused a damage. Initiators are carcinogenic chemicals. Promoter on the other hand are not carcinogenic chemicals. কিন্তু এখানে promoter দেওয়া হয়েছে. প্রোমোটারটার কাজ কি? প্রোমোটারটা হচ্ছে টিউমারটাকে proliferate করাবে. গ্রুপ 3 তে দেখ ইনিশিয়েটর দেওয়া হয়েছে আফটার 6 মান্থস বা আফটার এ স্প্যান অফ টাইম, অনেকদিন পর আবার প্রোমোটার দেওয়া হয়েছে, তাও কিন্তু টিউমার হচ্ছে। এই জায়গাটা একটু বুঝে নে, এটা তোদের কিন্তু ডায়াগ্রামটা মানে আঁকতে হবে। দিস ইজ ওয়ান ডায়াগ্রাম ইউ হ্যাভ নিড টু ড্র। গ্রুপ 4 উল্টো, আগে প্রোমোটার দেওয়া হলো তারপর ইনিশিয়েটর দেওয়া হলো, কোনো লাভ হলো না। গ্রুপ 5 এ শুধু প্রোমোটার দেওয়া হলো, কোনো লাভ হলো না। সো বোঝা গেল হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রোমোটার অ্যান্ড ইনিশিয়েটর। ইনিশিয়েটর হচ্ছে সেইগুলো যেগুলো ডিএনএ ড্যামেজটা করে, আর প্রোমোটার হচ্ছে সেই কেমিক্যালস গুলো যেগুলো ওই ড্যামেজ ডিএনএটাকে টিউমারের দিকে নিয়ে যায়, মানে প্রলিফারেট বা মাল্টিপ্লাই করতে হেল্প করে। তো যদি শুধু ইনিশিয়েটর থাকে, ইনিশিয়েটরস আর কার্সিনোজেনিক, দ্য ড্যামেজেস আর ইরিভার্সিবল অ্যান্ড পার্মানেন্ট। Promoters, they don't cause much of an irreversible damage. What maximum they can do, they can cause a reversible damage and can help those tumor cells to multiply. These two chemicals are different. When I talk about chemical carcinogens, মানে chemical carcinogens মানে আজকের টপিকটাতে basically you're going to deal with those substances, chemicals, rays বা viruses that cause tumors. তোকে chemical carcinogens এর মধ্যে ফার্স্টে এটাই বলতে হবে, there are two parts, one is initiator, one is promoter. এতটুকু বোঝা গেছে? Any doubts? You can ask me, যদি কাউর বুঝতে অসুবিধা হয়। Should I repeat? যারা যারা শুনিসনি মোবাইল ঘাটছিলি, should I repeat once more? রিপিট করতে হলে বল, কারণ এটা তোদের পরীক্ষা দেবে কিন্তু। আমি বকাবকি করছি না, I'm just asking you. এবার মোবাইল ঘাটিস না, একটু শুনে নে একবার মন দিয়ে। দেখ, initiators and promoters. Initiators are those chemicals, please এবার শুনে নে একবার মন দিয়ে। Initiators are those chemicals which cause DNA damage. মানে একটা কেমিক্যাল দিলাম, একটা ডিএনএ, একটা সেলের একটা মলিকিউল বা ডিএনএ আছে, সেটা ড্যামেজ হলো। কিরম ড্যামেজ হলো? তার মধ্যে কিছু মিউটেশনাল চেঞ্জেস আসলো। জেনারেলি কেমিক্যাল অ্যাপ্লাই করা মানে যে ডিএনএ ড্যামেজ হবে তা না। কেমিক্যালগুলো মেটাবলাইজড হয়, রেনাল এক্সক্রিশন হতে পারে, হেপাটিক এক্সক্রিশন হতে পারে, রেসপিরেটরি এক্সক্রিশন হতে পারে, কিন্তু সেল ডেথও হতে পারে। অকেশনালি বা মাঝে মাঝে একটা পার্মানেন্ট ডিএনএ লিশন হয়ে সেলটা বসে আছে। এই অবধি ইনিশিয়েটরের কাজ। প্রোমোটার্স আর দোজ এজেন্টস which cause those defective cells or damaged cells to actually enter into a neoplastic state. এখানে দেখ একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে দুটো কেমিক্যাল আছে, একটা হচ্ছে পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন, সেটা হচ্ছে এক্স দিয়ে ডিমার্কেট করা হয়েছে, আর একটা হচ্ছে গ্রিন কালার দিয়ে ডিমার্কেট করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে প্রোমোটার বা ক্রোটন অয়েল। এবার একটা গ্রুপ অফ পেশেন্টকে শুধু পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন দেওয়া হয়েছে, অনেকদিন হয়ে গেল, কোনো টিউমার ডেভেলপ করলো না। একটা গ্রুপ অফ পেশেন্টকে প্রথম পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন দেওয়া হয়েছে, আফটার সাম ডেজ ক্রোটন অয়েল হ্যাজ বিন অ্যাপ্লাইড, কিন্তু সেখানে টিউমার ডেভেলপ করছে। ওয়াই? বিকজ ইনিশিয়েটর আছে, প্রোমোটারও আছে। একটা থার্ড গ্রুপ অফ পেশেন্টকে শুধু গ্রুপ 3 তে দেখ শুধু পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন দেওয়া হয়েছে, তারপর কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আফটার 6 মান্থস কি আফটার 8 মান্থস, তারপর ক্রোটন অয়েল অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, তখনও কিন্তু টিউমার ক্যান্সার ডেভেলপ করছে। একটা পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন দেওয়া হয়েছে, আফটার এ পিরিয়ড অফ টাইম, প্লিজ লিসেন, আফটার এ পিরিয়ড অফ টাইম ক্রোটন অয়েল দেওয়া হয়েছে, এখানেও টিউমার ডেভেলপ করছে। ওয়াই? বিকজ ইনিশিয়েটর একটা মেমোরি রেখে দিচ্ছে। এই অবধি বোঝা গেছে? শিওর? গ্রুপ 4 এ প্রথমে প্রোমোটার দেওয়া হচ্ছে, কিছুদিন পর ইনিশিয়েটর দেওয়া হচ্ছে, কোনো লাভ হলো না। কেন? ইনিশিয়েটরটা কি করে? ডিএনএ ড্যামেজ করে, তার আগে প্রোমোটার দিয়ে লাভটা কি হবে? বোঝা গেছে? কোনো টিউমার নেই। গ্রুপ 5 এ শুধু প্রোমোটার, কোনো টিউমার ডেভেলপ করছে না। মনে থাকবে এই ছবিটা? এই ছবিটা তোদের পরীক্ষায় শর্ট নোট হিসাবে আসতে পারে, ইনিশিয়েটার্স এন্ড প্রোমোটার্স করে, জাস্ট এতটুকু এঁকে দিবি, ঠিক আছে? আর যদি পুরো কোয়েশ্চেনটা আসে, লং কোয়েশ্চেন আসবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ডাইরেক্ট ভার্সেস ইনডাইরেক্ট কার্সিনোজেন। ডাইরেক্ট ভার্সেস ইনডাইরেক্ট কার্সিনোজেন। ওকে, ডাইরেক্ট খুব শর্টে বুঝে নে, সামারি করে। Direct carcinogens are those agents which agents after entering into the body, the chemicals are directly carcinogenic or cause, please listen, or cause a direct damage to the DNA. Indirect carcinogens are those agents
which after entering into our body will get converted into another chemical through some metabolic pathways and then cause the DNA damage. এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স। যদি জিজ্ঞেস করে এক্সামে বা কোনো শর্ট নোটে আসে, তাহলে এই টার্মটা অ্যাটলিস্ট বলবি, P450 জিন CYP1A1, cytochrome P450 dependent monooxygenase. This is the most important, please, this is the most important enzyme that helps into conversion of those agents into carcinogenic agents. Cytochrome P450 dependent monooxygenase. একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে, লাইট স্মোকার্স উইথ সাসেপ্টেবল CYP1A1 genotype has a 7-fold higher risk of developing lung cancers. এতটা যদি ডিটেলসে নাও মনে থাকে, জাস্ট এতটুকুন মনে রাখ, এতটুকুন জাস্ট মনে রাখবি যে সাইটোক্রোম P450 monooxygenase dependent, প্লিজ লিসেন, লাস্ট বেঞ্চ শুনে নে, সাইটোক্রোম P450 dependent monooxygenase is the most important enzyme. এটাই কনভার্ট করে অর্ধেক মেটাবলিক পাথওয়েজকে, ডাইরেক্ট ভার্সেস ইনডাইরেক্ট বোঝানোর জন্য। আর এখান থেকে বিশাল কিছু লিখতে হবে না, জাস্ট এই টার্মটা লিখে রাখ। যদি শর্ট নোট বা লং কোয়েশ্চেন আসে, এই টার্মটা যেন মেনশন থাকে খাতায়, বাকি যতটা মনে আছে লিখিস, ঠিক আছে? এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এটা তোদের মুখস্থ করতে হবে না, বাট প্লিজ লিসেন, শুনে নে একবার, এটা তোদের মুখস্থ করতে হবে না, এই চারটাটা রবিনসে আছে। এখান থেকে অ্যাটলিস্ট দুটো করে এক্সাম্পল মনে রাখবি, মানে যদি এক্সামিনার কখনো থিওরিতে ক্রস করে যে ডাইরেক্ট কোনটা আর ইনডাইরেক্ট কোনটা, যেন হাঁ করে তাকিয়ে না থাকিস, দুটো যেন বলতে পারিস। ডাইরেক্টের মধ্যে অ্যাটলিস্ট এই ডাইমিথাইল সালফেট বলবি, বা অ্যান্টি ক্যান্সার এজেন্টস, সরি অ্যাসিলাল ইমিডাজোল বলবি, বা ডাইমিথাইল কার্বোমাইল ক্লোরাইড বলবি, এনিথিং। আর পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বনস, অ্যারোমেটিক অ্যামাইন্স, এগুলো হচ্ছে ইনডাইরেক্ট। মোটামুটি একটা জাস্ট আইডিয়া, 2-3টে নাম বললেই হবে, তোকে ডিটেলসে চারটা মনে রাখতে হবে না। ক্লিয়ার? ওকে, number 2, second point, molecular targets of carcinogens. Now carcinogens by default, chemical carcinogens, এটা যদি আমরা ভেবে রাখি যে কেমিক্যাল কার্সিনোজেন্স একটা ডেফিনেট রাস্তা দিয়েই ওটাকে ডিএনএ মিউটেশন করে, সবসময় সেটা হয় না। আফটার দিস কেমিক্যাল কার্সিনোজেন্স হ্যাজ এন্টার ইনটু আওয়ার বডি, ইট ডাজন্ট অলওয়েজ কজ দ্য সেম ডিএনএ ড্যামেজ। হতে পারে আমার মধ্যে কিছু আলাদা হলো, ওর মধ্যে আরো সামথিং এলস, আর ওর মধ্যে সামথিং এলস, হতেই পারে। মানে কোনো ফিক্সড পাথওয়ে বা ফিক্সড ডিএনএ ড্যামেজ নেই, মনে থাকবে। বাট এরকমও না যে র্যান্ডম, আজকে এটা কালকে এটা, নেক্সট কার্সিনোজেনিটি অন্যভাবে হচ্ছে। জেনারেলি যখন কোনো টিউমার বা ক্যান্সার ডেভেলপ করে পেশেন্টের বডিতে, একটা ডিএনএ ড্যামেজ তো থাকে। এবার কমন সেন্স হচ্ছে যে স্যার একটা কেমিক্যালের জন্য তো এই ডিএনএ ড্যামেজটাই হবে, সবসময় তাই হয় না। এই সেম কেমিক্যালটা বিভিন্ন পেশেন্টকে বিভিন্ন জায়গায় ডিএনএ লিশন করতে পারে। তো ওর জন্য টার্মটা বলা হয়েছে নিদার র্যান্ডম নট স্পেসিফিক বাট প্রেফারেন্সিয়াল। প্রেফারেন্সিয়াল মানে জেনারেলি ওই একটা জায়গায় লিশনটা দেখা যায়, কিন্তু সবসময় সেটা নাও হতে পারে, ঠিক আছে? একটা এক্সাম্পল মনে রাখবি জাস্ট, অ্যাফ্লাটক্সিন B1 অ্যাসোসিয়েটেড হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। এটাতে কি হয়, টিউমার সাপ্রেশন, P53 জিনটা মিউটেটেড থাকে। এবার যারা আফ্রিকান কান্ট্রিজে থাকে, এদের অ্যাফ্লাটক্সিন ইনফেকশন বা অ্যাফ্লাটক্সিন এক্সপোজারটা বেশি থাকে। এদের যে জেনারেলি এই এক্সপোজারের জন্য কি হয়, T53 মিউটেশনটা সবচেয়ে বেশি হয়, তাই ওদের দেশে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমাটা সবচেয়ে বেশি হয়। আমাদের দেশে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হয়, তুই এখানে ওয়ার্ডে গেল HCC পেশেন্ট পাবি, কিন্তু কম। ওই অ্যাফ্লাটক্সিন অ্যাসোসিয়েটেডটা ওখানেই বেশি হবে এবং T53 মিউটেশন হবে। অর্থাৎ মানে যদি আমি সামারি করি, aflatoxin generally causes a mutation in the T53 gene that is preferential. It may not cause. In 90% of the cases it will cause. This is the meaning of the term, that it is neither random nor specific. মানে out of 100 patients generally aflatoxin T53 টাতেই এফেক্ট করবে। ন্যাচারালি ওই পেশেন্টগুলো ভবিষ্যতে গিয়ে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হওয়ার চান্সেসটাই সবচেয়ে বেশি। উল্টোও হতে পারে, অনেক পেশেন্টকে আলাদাও হতে পারে, এটা কোনো ফিক্সড রুল নেই, কিন্তু প্রেফারেন্সিয়াল জেনারেলি এটাই দেখা যায়। মনে থাকবে? বুঝতে পেরেছিস জিনিসটা? Should I repeat? Should I repeat, yes or no? Clear? If examiner asks you, does chemical carcinogens have a typical target? Say no. Generally, they do not have a fixed target, but they are preferential. In 90% of the cases or 80% of the cases, they have a target. Generally, ওটাই কজ করে, চেঞ্জও হতে পারে, ওটা কোনো ফিক্সড রুল নেই যে এটাই হবে, ঠিক আছে? ওকে, এবার প্রোমোটার্স অফ কার্সিনোজেনেসিস। এই যে আমি এতক্ষণ ধরে বললাম ইনিশিয়েটার্স, প্রোমোটার্স। ইনিশিয়েটার্স তো নয় বুঝলাম, ডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং এজেন্টস, ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং এজেন্টস।
প্রোমোটার্স কাকে বলে? আমি ওখানে একটা ক্রোটন অয়েল এক্সাম্পল দিলাম, একটা প্রোমোটার। আরেকটা প্রোমোটারের এক্সাম্পল কি হতে পারে? আনঅপোজড ইস্ট্রোজেনিক স্টিমুলেশন অফ দি এন্ডোমেট্রিয়াম ব্রেস্ট, আর ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজটা আমি পরে আসছি। এটা আরেকটা এক্সাম্পল, জাস্ট মনে রাখ। অনেক পেশেন্ট আছে যাদের ইস্ট্রোজেনিক সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া হয়, ঠিক আছে? এই ইস্ট্রোজেনিক স্টিমুলেশন মে বি আ প্রোমোটার। এবার ইস্ট্রোজেন কিন্তু বাই ইটসেলফ ইজ নট কার্সিনোজেনিক, রাইট? এটা একটা হরমোন, কিন্তু দ্যাট ইজ প্রোমোটার। তার আগে যদি কোনো কেমিক্যাল কাজ করে থাকে অ্যাজ ইনিশিয়েটর, তখন ইস্ট্রোজেন উড অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্রোমোটার অ্যান্ড কজ টিউমার ইন দ্য পেশেন্ট। আর এক্সাম্পলটা জাস্ট মনে রাখবি, এন্ডোমেট্রিয়াম অ্যান্ড ব্রেস্ট, ব্রেস্ট সিএ, এন্ডোমেট্রিয়াল সিএ, ঠিক আছে? এটা ডিটেলসে এখন ঢুকতে হবে না, এটা ফার্মাকোলজিতে তোদের টপিকে পড়ানো হবে। কোনটা এক্স্যাক্টলি এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেশিয়া থেকে কিভাবে কার্সিনোমা হয়, ব্রেস্ট কার্সিনোমা কোনটাতে হয়, কোনটাতে ইস্ট্রোজেন কাজ করে, কোনটাতে প্রোজেস্টেরন কাজ করে, দিস ইজ ইন ডিটেলস তোদের ফার্মাকোলজি লাস্টের দিকে একটা চ্যাপ্টারে আছে হরমোন সাপ্লিমেন্টস বলে, সেখান থেকেই তোরা পড়বি ওসি পিলসের যে চ্যাপ্টারটা। কিন্তু জাস্ট প্যাথোলজিতে এতটুকুনি মনে রাখা, প্লিজ লেসেন, শুনে রাখ একবার, লাস্ট বেঞ্চ শুনে না একটু, প্যাথোলজিতে এতটুকুনি মনে রাখার, যদি টিচার জিজ্ঞেস করে যে প্রোমোটারের তুমি এত বড় বড় কথা বলছো, প্রোমোটারের একটা এক্সাম্পল বলো, মুখ চুপ করে থাকবি না, বলবি ক্রোটন অয়েল যেরকম বললি, শুধু এটা বলবি আনঅপোজড ইস্ট্রোজেন স্টিমুলেশন, মনে থাকবে এতটুকুন? এটা বলতে পারবি? গ্রেট, চলো। Okay. As I said in the very beginning of this discussion, we will divide it into 3 parts. তিনটে পার্টে আমরা ডিভাইড করব কেমিক্যাল কার্সিনোজেনেসকে। একটা হচ্ছে কেমিক্যাল, একটা হচ্ছে আয়নাইজিং রেডিয়েশন, আর একটা হচ্ছে ভাইরাস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াস। তো ফার্স্ট পার্টটা মোটামুটি একটা আমরা কভার করলাম। সেকেন্ড পার্টে ঢুকছি, দ্যাট ইজ রেডিয়েশন কার্সিনোজেনেসিস। হোয়াট ইজ দ্য কমনেস্ট লিশন অ্যাসোসিয়েটেড? দুটো হতে পারে, একটা হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা, আরেকটা হচ্ছে বেসাল সেল কার্সিনোমা। স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা চট করে স্কিনে আল্ট্রাভায়োলেট রেস থেকে হয় না, এটা জাস্ট মনে রাখ। স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, প্লিজ শুনে নে, স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে এক্সামিনার, বলবি ক্রনিক ইরিটেশন, লিশন বা প্যাপিলোমা ভাইরাস থেকে হতে পারে। আল্ট্রাভায়োলেট রেস থেকে যদি যে টিউমার হতে পারে, সেটা হতে পারে মেলানোমা বা বেসাল সেল কার্সিনোমা, ঠিক আছে? এখানে যে দিয়েছে ইনক্রিজ ইনসিডেন্স অফ স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, এই লাইনটা ইগনোর কর, হতে পারে বাট কম চান্সেস, সবচেয়ে বেশি ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা আর বেসাল সেল কার্সিনোমা হয়। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কজ, why does ultraviolet ray cause this thing? শুধু একটা লাইন মনে রাখবি, is due to formation of pyrimidine dimers in the DNA. If energy of a photon of UV light is absorbed by the DNA, এতটা যদি তোদের মনে না রাখে, জাস্ট এতটুকুন মনে রাখ, আল্ট্রাভায়োলেট রেজ হিট দ্য স্কিন, pyrimidine dimers আছে, এনার্জি, যেহেতু এটা আল্ট্রাভায়োলেট রেজের মধ্যে তো কিছু অ্যাক্টিভেটেড ফোটন পার্টিকেলস আছে, সেটা কি করছে, ডিএনএ এর pyrimidine dimers এর মধ্যে ক্রস লিঙ্ক করছে, জাস্ট ক্রস লিঙ্কেজ অফ দি pyrimidine dimers ইন ডিএনএ। এই একটা লাইন মনে রাখবি যদি জিজ্ঞেস করে বা যদি লিখতে হয়, ঠিক আছে? এর থেকে বেশি বিশাল ডিটেলসে লাগবে না। সেকেন্ড যেটা মনে রাখতে হবে, কোন কোন লিশন কজ করে, ফার্স্টে বলবি ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা, তারপর বেসাল সেল কার্সিনোমা, লাস্টে বলবি স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। আচ্ছা, এই টার্মটা আমি এখানে ইচ্ছা করে দিয়েছি, এটা আমি ডিটেলসে আজকে ঢুকবো না, কারণ এটা তো তোর বোধহয় পড়ানো হয়েছে, রাইট? পড়ানো হয়েছে তো, জাস্ট এই টার্মটা এখানে মনে রাখবি, নিউক্লিয়েটেড এক্সেশন রিপেয়ার অফ দ্য ডিএনএ রিপেয়ার। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আয়নাইজিং রেডিয়েশন। আয়নাইজিং রেডিয়েশন যদি জিজ্ঞেস করে, আয়নাইজিং রেডিয়েশনের মধ্যে একটা বেসিক আইডিয়া, এক্স রে, গামা রে, যদি এত কিছু নাও মনে থাকে, জাস্ট নামস গুলো মনে রাখবি, এক্স রেজ, গামা রেজ, আলফা পার্টিকলস, বিটা পার্টিকলস, প্রোটন, নিউট্রনস, এগুলো তো কেমিস্ট্রিতে পড়েছিস, অল আর কার্সিনোজেনিক। যদি জিজ্ঞেস করে সিটি স্ক্যান, সিটি স্ক্যানটা বেসিক্যালি ব্রেনের জন্য করা হয়, সিটি স্ক্যানের এক্সপোজার উইল কজ ইনক্রিজ ইন ব্রেন ক্যান্সার, তার সাথে লাং ক্যান্সারও হতে পারে, রেনাল টিউমার্সও হতে পারে, বাট ব্রেন ক্যান্সারটাই বলবি। এইগুলো কিভাবে করে, যদি ইফ দে গো ইনটু দ্য ডিটেলস দ্যাট হাউ ডাজ দিস রেজ কজ দোজ ড্যামেজ, নো ওয়ান উড, ইফ আমি বলছি, বলবি এক্সচেঞ্জ অফ ফোটন বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি, মানে এনি রে হিটস আ পার্টিকেল, এই আলফা পার্টিকলস গুলো ওর মধ্যে ড্যামেজ করে ডিএনএ ম্যাটেরিয়ালস গুলো, মানে স্ট্র্যান্ডস গুলোর মধ্যে। মানে আমি যদি আরো সিম্পল ভাবে বোঝাতে চাই, ডিএনএ পার্টিকেল স্ট্র্যান্ডস গুলো আছে তো, ডিএনএ স্ট্র্যান্ডস এর মধ্যে পিরিমিডিন, পিউরিন বেস ডাইমাস গুলো আছে তো, এই রেস গুলো যখন পাস করে ওই ডাইমাস গুলোকে ব্রেক করে দেয়। এবার বারবার ব্রেক করতে থাকলে কি হবে, ওকে রিপেয়ার করতে হবে। এবার ওটা তো একটা ফ্রিকোয়েন্সি অফ দি রিপেয়ার করতে পারবে, এরকম না যে রোজ ব্রেক হচ্ছে আর রোজ রিপেয়ার হচ্ছে।
এই ড্যামেজটা এতটাই সিভিয়ার হয় মাঝে মাঝে যে রিপেয়ারটা আর করতে পারে না প্রপারলি, তখন মিউটেশনাল চেঞ্জেস গুলো আসে। বোঝাতে পেরেছি? দিস ইজ দ্য বেসিক প্রিন্সিপাল অফ অল দোজ রেজ, ইউভি রেজ বল, আলফা, গামা, proton, neutron, everything, electromagnetic radiations, which ionizing radiations which cause damage or which cause carcinogenicity. That is, the DNA strands are damaged. The pyrimidine purine base gulo damage hoye jay regular energy exchange. Next question is, or next topic is oncogenic viruses. Basically of two types. One is RNA virus, another is DNA virus. RNA virus er moddhe ekta virus toder bola hoyeche, that is ei classification ta important, HTLV, হিউম্যান টি সেল লিম্ফোমা ভাইরাস। ঠিক আছে, নামটা মনে থাকবে, জাস্ট এইচটিএলভি, হিউম্যান টি সেল লিম্ফোমা ভাইরাস। এটা কি করে? এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কোয়াইট সিমিলার টু এইচআইভি ভাইরাস, বাট এইচআইভি ভাইরাস কি করছে, CD4+ টি সেলটাকে ডাউন করে দিচ্ছে, রাইট? এটা রিভার্স, এটা CD4+ টি সেলটাকে এফেক্ট করছে, কিন্তু CD4+ টি সেলটাকে পপুলেশনটাকে ইনএফেক্টিভ না করে ওটাকে মিউটেট করে দিচ্ছে। ন্যাচারালি নেক্সট যে ক্লোন অফ CD4+ টি সেলস গুলো তৈরি হচ্ছে, সেই সেলস গুলো নিওপ্লাস্টিক তৈরি হচ্ছে, মানে লিম্ফোমার দিকে যাচ্ছে। হোয়াট ইজ লিম্ফোমা? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? Just a lymphoma is basically, there are lymphoid organs. Please listen. There are lymphoid organs in our body. Lymphoma is basically the malignant transformation of those lymphocytes. Lymphoid organs থেকে lymphocytes তৈরি হচ্ছে, সেই lymphocyte গুলো নিওপ্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশনটাকে বলে লিম্ফোমা। লিউকেমিয়া কি? লিউকেমিয়া কাকে বলে? প্লিজ, এই সবুজ, ও গ্রিন গেঞ্জি, ওকে বল, ওকে ডাক, ডেকে তুলে যা বলছি শুনতে বল। Wake her up. Please listen. Please concentrate. All of you, please concentrate. Please concentrate. শুনে নে, I know it's difficult, please listen to me. এটা ভালো করে বুঝে নে, লিম্ফোমা এন্ড লিউকেমিয়া ডিফারেন্স। লিম্ফোমা হচ্ছে লিম্ফয়েড অর্গানস গুলোতে লিম্ফোসাইট আছে, লিম্ফোসাইট গুলোর ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন। লিউকেমিয়া হচ্ছে WBC ইন ব্লাড আছে, তার নিওপ্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন। হিউজ, মনে থাকবে, দুটোই বেসিক্যালি লিম্ফোসাইট, ওটাও লিম্ফয়েড অর্গানস থেকে হচ্ছে, আর এটা লিম্ফয়েড অর্গানস থেকে লিম্ফোসাইট গুলো এসে ব্লাডে ঢুকছে। মনে থাকবে? শিওর? লিউকেমিয়া হচ্ছে ব্লাড, লিম্ফোমা হচ্ছে লিম্ফয়েড অর্গানস, পার্টিকুলারলি লিম্ফ নোডস এন্ড স্প্লিন। Clear up to this? Should I repeat this once more? Please listen. Do not talk amongst yourselves. Please just listen to this. One is lymphoma, one is leukemia. There are lymphoid organs in our body, like the lymph nodes hote pare, spleen hote pare. Lymphoma is the malignant transformation of those lymphocytes. ওই লিম্ফোসাইটস গুলো ম্যালিগন্যান্ট মানে নিওপ্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন ইন দ্য লিম্ফয়েড অর্গানস যদি হয়, তাহলে ওটাকে বলে লিম্ফোমা। আর সেই লিম্ফোসাইট গুলো বা অন্য WBCs যখন ব্লাডে আমরা দেখি ইনক্রিজড ইন নাম্বার, তখন ওটাকে বলি লিউকেমিয়া। যদি CBC ব্লাডে রিফ্লেক্টেড হয়, দ্যাট ইজ লিউকেমিয়া। যদি লিম্ফয়েড অর্গানস গুলোতেই থাকে, তাহলে লিম্ফোমা। বেসিক্যালি ইটস এ স্পেকট্রাম অফ এ সেম ডিসঅর্ডার, ওটাকে বলে লিম্ফোমা লিউকেমিয়া স্পেকট্রাম। ঠিক আছে? সো HTLV is human T cell lymphoma virus বা লিউকেমিয়া ভাইরাস বলে অনেকে, বাট ইটস বেসিক্যালি লিম্ফোমা ভাইরাস। কি কজ করে? এটা CD4+ টি সেলস গুলোকে নিওপ্লাস্টিক পপুলেশনে বা ট্রান্সফরমেশনে নিয়ে যায়। মনে থাকবে এই পার্টটা। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে অঙ্কোজেনিক RNA ভাইরাস, একটা ভাইরাসের নাম বলতে হবে, দ্যাট ইজ HTLV। ঠিক আছে, দেখ লেখা আছে ATLL, অ্যাকিউট টি সেল লিম্ফোমা বা লিউকেমিয়া। নেক্সট হচ্ছে অঙ্কোজেনিক ডিএনএ ভাইরাস। অঙ্কোজেনিক ডিএনএ ভাইরাস কি কি আছে? আর 10 মিনিট পড়াবো, প্লিজ একটু শুনে নে মন দিয়ে। অঙ্কোজেনিক ডিএনএ ভাইরাসেস কি কি আছে? ইফ দে আস্ক, বা একটা বেসিক সামারি করে, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস HPV, তার মধ্যে দুটো, এই নাম্বারস গুলো একটু লিখে রাখ, প্লিজ কপি দেম ডাউন। 1, 2, 4, 7 দে কজ বেনাইন প্যাপিলোমা, 16 আর 18 দে কজ স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। আমি এতটা ডিটেলসে এই কারণে যাচ্ছি সো দ্যাট তোদের মনে রাখতে সুবিধা হয়। ইউভি রেস ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা, বেসাল সেল কার্সিনোমা, স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা কজ বাই অঙ্কোজেনিক ডিএনএ ভাইরাস HPV। যদি HPV সাবসেটের মধ্যে ডিফারেন্স জিজ্ঞেস করে, 1, 2, 4, 7 হচ্ছে বেনাইন প্যাপিলোমা, 16 আর 18 হচ্ছে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। জাস্ট এই নাম্বারগুলো লিখে রাখা, তোদের বিশাল ডিটেলসে ঢুকতে হবে না, কোনটা কোনটা কি কজ করে। এটা তোদের ওরাল বা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে।
এই পার্টটা যে পরের পার্টটা আছে এটা তোদের যদি মনে থাকে ভালো, ওয়েল অ্যান্ড গুড, যদি মনে না থাকে স্টিল ইটস ওকে। দ্যাট ইজ এইচপিভি দুটো ভেরিয়েন্টের এক্সাম্পল দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে E6, একটা হচ্ছে E7। এবার বোঝ, এই যে আমি বলছি এই ভাইরাসগুলো কি করছে, এই ভাইরাসগুলো দুটো তিনটে জিনিস মানে একটা খুব অদ্ভুতভাবে কাজ করে, দ্যাট ইজ ইমোর্টালাইজেশন। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, বা হাইজ্যাকিং। এই ভাইরাসগুলো সেলে ঢোকার পর সেলটার যে মেশিনারি আছে টু রেপ্লিকেট বা রিপ্রোডিউস, সেলটার যে মেশিনারি, ওকে ডাক, ওঠা, ওকে প্লিজ লিসেন, শুনে নে, মাথা নিচু, ওর জন্য বলেছি লিখতে। সেলটার যে মেশিনারি আছে টু রিপ্রোডিউস বা রেপ্লিকেট, সেই মেশিনারিটাকে হাইজ্যাক করে। ন্যাচারালি কি হচ্ছে, সেলগুলো নিওপ্লাস্টিক হয়ে ইমমর্টাল হয়ে যাচ্ছে। ইমমর্টাল মানে আমি এক্সাম্পলটা দিচ্ছি, that there is a inhibition of P53, inhibition of P21, এই যে সিম্পটমগুলো দেওয়া আছে বারবার। যখন একটা ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল হয়, জেনারেলি তোদের বডিতে যদি বা আমাদের বডিতে কোনো ভাইরাস ইনফেকশন হয়, কি হয়, সেই সেলগুলো আলটিমেটলি ডেড হয়ে যায়, তাই তো? ইয়েস কি নো? ইয়েস, ওকে। এইখানে কি হচ্ছে, ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলগুলো, পার্টিকুলারলি এপস্টেইন ভার ভাইরাসের ক্ষেত্রে হয়, এইচপিভির ক্ষেত্রেও হয়, ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলগুলো ডেড হচ্ছে না, ওইগুলো বসে আছে। এই ইনফেক্টেড ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলগুলো কিভাবে বসে আছে, যে সেলগুলোর রেপ্লিকেশন মেশিনারি সেটাকেও হাইজ্যাক করে নিচ্ছে। এবার না সেলটা ডেড হচ্ছে, না সেলটা প্রলিফারেট করছে, জাস্ট চুপচাপ ওখানে বসে আছে ইনফেক্টেড সেলস। আফটার সাম ডেজ এই ইনফেক্টেড সেলসগুলো নিওপ্লাস্টিক হয়ে প্রলিফারেট করা শুরু করে। এটাকে বলে হচ্ছে ইমমর্টালাইজেশন, মানে সেলটাকে ইমমর্টাল করে দিল, সেলটা ডেড হবে না, কিছুদিন পর মাল্টিপ্লাই করা শুরু করে দেবে। এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে এপস্টেইন ভার ভাইরাস দিয়ে। দেখ, লেটেন্ট ইনফেকশন উইথ এইচপিভি, পলিক্লোনাল বি সেল এক্সপ্যানশন, ইনক্রিজড এমআইসি প্রোটিন, প্রত্যেকটা জিনিস দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? তোদের যদি এতটা মনে না থাকে, জাস্ট তোদের এতটা ডিটেলসে মনে হয়তো থাকবে না, তোদের লাগবেও না এতটা ডিটেলসে, যেহেতু দু তিনটা টার্ম তোরা মেনশন করে আসবি পরীক্ষার খাতায়, যদি এটা লং কোয়েশ্চেন দেয়। একটা হচ্ছে ইভিভি, দেখ রিসেপ্টর দেওয়া আছে উপরে ডান হাতের কোণে, CD21, ইমমর্টালাইজেশন কিভাবে, ইভিভি স্পেসিফিক সাইটোটক্সিক টি সেলস, বিটা সেলস কিলিং বাই সিটিএলস। এত কিছু তোদের মাথায় ঢুকছে না, জাস্ট লিসেন প্লিজ, শুনে নে, সিম্পল করে ভাব, একটু কনসেন্ট্রেট কর। সেটা হচ্ছে এপস্টেইন ভার ভাইরাস when it infects a cell, তার মধ্যে কিছু পপুলেশন অফ সেল, সিটিএলস যে টার্মটা মেনশন করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট। কিছু পপুলেশন অফ সেলকে সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট মেরে ফেলবে, আর কিছু পপুলেশন অফ সেল, দেখ এইদিকে যে পপুলেশনটা আছে এখানে দেখ অ্যান্টিজেন গুলো বসে আছে, এই যে সেলটার ওপর অ্যান্টিজেন গুলো বসে আছে, কি হচ্ছে, এই সেলটা ইমমর্টাল হয়ে যাচ্ছে, ওটা না ওটাকে ডেড হচ্ছে না ওটা রেপ্লিকেট করছে। আফটার সাম ডেজ ওর মধ্যে একটা ডিএনএ ভাইরাস মানে একটা মিউটেশনাল চেঞ্জ হলো, দেখ ইনক্রিজড এমআইসি প্রোটিন, আর তারপর নিওপ্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন হলো। এটা আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি এপস্টেইন ভার ভাইরাস দিয়ে, যার জন্য বার্কেট লিম্ফোমা হয়। কিন্তু বেসিক ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিস? মানে খুব সিম্পল ভাবে, একটা সেল আছে, জাস্ট জায়গাটা বুঝেন, একটা সেল আছে, একটা ভাইরাস ইনফেক্টেড হলো, ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলটাকে জেনারেলি দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, যে কোনো সেল উইল বি ডেড বাই সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইটস বা বিটা অ্যান্টিবডি ডেভেলপমেন্ট, and few cells should survive that. After they have survived that, there would be a mutation, that is 814 translocation হচ্ছে, and তখন যে নিওপ্লাস্টিক ক্লোনটা হচ্ছে সেটা প্রলিফারেট করছে। প্রথম পার্টটা যে সার্ভাইভ করছে সেটাকে বলে ইমমর্টালাইজেশন, পরের পার্টটা তো নিওপ্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন। কি কজ করে? জেনারেলি হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা কজ করে। এই যে আমরা এতবার ভাবি না যে একটা এইচবিভি ইনফেকশন হয়েছে কেন বা এইচসিভি ইনফেকশন হয়েছে, এইদিকে প্লিজ কনসেন্ট্রেট। এইচবিভি ইনফেকশন বা এইচসিভি ইনফেকশন যদি এতটা ভয় এই কারণে পাই, বিকজ দে ইনডাইরেক্টলি কজেস হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, দ্যাটস অল। শুধু একটা লাইন মনে রাখ, ইভিভি ইজ নট ডাইরেক্টলি অনকোজেনিক বাট অ্যাক্টিং অ্যাজ এ পলিক্লোনাল বিটা সেল মাইটোজেন। যদি এতটাও না এটা মানে তোদের পরীক্ষাতে এত ডিটেলসে লিখতে যাস না, টাইম পাবি না, জাস্ট একটা লাইন লিখে আসবি, এপস্টেইন ভার ভাইরাস মে ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্ট অ্যাজ এ মাইটোজেন অ্যান্ড কজ বার্কেটস লিম্ফোমা, দ্যাট ইজ মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট। ওকে, লাস্ট হচ্ছে, লাস্ট থিং প্লিজ কনসেন্ট্রেট, ব্যাকটেরিয়া যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, অর ইফ আ শর্ট নোট কামস, একটাই ব্যাকটেরিয়া যেন মেনশনড হয়, দ্যাট ইজ এইচ পাইলোরি। এইচ পাইলোরি কোথায় পাওয়া যায়? ব্যারেটস ইসোফেগাস, গ্যাস্ট্রিক বডিতে পাওয়া যায়, অ্যান্ট্রামে পাওয়া যায় অনেক টাইমে। তো সেখানে কি হচ্ছে,
এইচ পাইলোরি একটা ব্যাকটেরিয়া যেটা দুটো জিনিস কজ করে, দুটো ডিজিজ, একটা হচ্ছে অ্যাডেনোকার্সিনোমা আর একটা হচ্ছে মাল্টোমা। এই টার্মটা আগে শুনেছিস মাল্টোমা? মানে বেসিক্যালি মাল্টোমা হচ্ছে মিউকোজা অ্যাসোসিয়েটেড টি সেল লিম্ফোমা অফ দি মিউকোজাল স্ট্রাকচারস ইন দ্য বডি, লাইক অ্যাবডোমেন হতে পারে, লাইক গ্যাস্ট্রিক হতে পারে, কোলন হতে পারে, ইন্টেস্টাইন হতে পারে। তো মাল্টোমা যদি থাকে বা ম্যান্ট লিম্ফোমা, এটার ইমপ্লিকেশনে একটা ব্যাকটেরিয়া ইম্পর্টেন্ট। শুধু ব্যাকটেরিয়ার নামটা তোরা মেনশন করবি, প্লিজ লিসেন প্লিজ, আমি যতক্ষণ বলছি শুনে নে। ব্যাকটেরিয়ার নামটা তোরা মেনশন করবি, এইচ পাইলোরি। কিছু না মেনশন করতে পারলে জিনটা মেনশন করবি, দ্যাট ইজ ক্যাগে, সিএজি, যেখানে বোল্ড করে দেওয়া আছে। আর দুটো লাইন লিখে আসবি যে ওটা ক্রনিক ইনফ্লামেশন কজ করে। ক্রনিক ইনফ্লামেশন ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট কজ করতে করতে কি হচ্ছে, রিপেয়ারের জন্য রিপারেটিভ গ্যাস্ট্রিক সেল প্রলিফারেশন, মানে আমি এর আগে একটা ক্লাসে মনে আছে পড়িয়েছিলাম রিঅ্যাক্টিভ অ্যাটিপিয়া, মানে বারবার ইনফ্লামেশন হচ্ছে তো বারবার নতুন সেল তৈরি হচ্ছে, ইনফ্লামেশন হচ্ছে, ড্যামেজ হচ্ছে, নতুন সেল তৈরি হচ্ছে। এই নতুন সেল তৈরি হতে হতে একটা স্টেজ আসবে যে নতুন সেলটা নর্মাল থাকবে না, অ্যাবনর্মাল নতুন সেল তৈরি হবে। Suppose there is regular or constant amount of damage to a body due to infection. After a while, the body would lose its ability to produce or reproduce normal cells. It would produce atypical cells. And that causes this dysplasia or adenocarcinoma or maltoma. Chronic inflammation and reparative gastric cell proliferation. Genetics যদি লাগে শুধু একটাই বলবি, প্যাথোজেনিসিটি জিনস শুধু নামটা মেনশন করবি, ক্যাগে, আর কিছু লাগবে না, CAGA, that's it. Okay, summary, আমি just এটা summarize করছি. If a long note question comes, divide it into 4 terms. One is promoters versus initiators, chemical agents, radiations, and oncogenetic viruses. Promoters versus initiators ওরা বলতে পারবি, ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টিং, croton oilটা বলবি, unopposed estrogen বলবি, chemical agents যেভাবে তোদের আমি বললাম, radiations তোরা মেনশন করবি, একটা এক্স-রে, একটা ইউভি রে, ভাইরাসের মধ্যে একটা আরএনএ ভাইরাস, একটা ডিএনএ ভাইরাস, একটা ব্যাকটেরিয়া মেনশন করবি, মনে থাকবে। লং কোয়েশ্চেন আসলে এই ফরম্যাটে কিন্তু লিখবি, অন্য কোনো ফরম্যাটে বানিয়ে লিখবি না।